Bugün biz History of Malware hakkında danışacağıq. İlk öncə introduction. Bu otaqda biz malware'nin ilk tipləri ilə tanış olacağıq. Malware sözü özü iki sözdən ibarətdir. Malicious və software. Malware özü kompüteri və yaxud da şəbəkəni zədələmək üçün nəzərdə tutulub. Keçək növbətiyə The Creeper program. Burada bəzi proqramlar haqqında məlumat verilib, onların yaradılması, tarixləri, kim tərəfindən yaradılması və s. haqqında müxtəlif məlumatlar verilir. Keçək suallara. Birinci sualda bizdə burada cavab tələb eləmir. İkinci sualda soruşur ki, Creeper virusu kim yenidən dizayn eləyib? Biz burada mətnə baxanda burada görürük ki, burada Writeup bunu yenidən dizayn edib və cavabı bura yazanda bizə düzgün cavab verir. Üçüncü sualda deyir ki, məlumat şəbəkə vasitəsilə necə ötürülür? Yenə də mətndən axtarsaq, buradan packet switch haqqında görürük ki, bizə datanın, yəni packet switch vasitəsilə ötürüldüyünü göstərir. Cavabı bura yazdıqda bizə doğru cavab verir. Dördüncü sual, virusun ilk konsepsiyasını kimin yaratdığını soruşur. Və biz burada yuxarı çıxanda yenə mətndə görürük ki, ilk cümləmizdə virusun konsepsiyasını ilk yaradılan John von Neumann olub 1949-cu ildə. Cavabı bura qeyd etdikdə bizə düzgün cavabı verir. Deməli, ilk sual belədir. Deyir ki, bu proqram ekrana nə yazdırıb yuxarıda? Deməli, yuxarıda belə bir ekran var mətnin içində və onun içində belə bir söz yazılıb. Bu söz burada hardasa, mən bilən, yazılı formada da olmalı idi. Belə onu götürüb, buradadır. Kopyalasaq daha effektiv olar. Nəinki təzədən bir onu yazmaq. Düşürəm aşağı. Geldi bura. Buraya yapıştırdık. Bunu sildik. Submit elədik. Okeydir. Sonra deyir ki, arpanent açılışı nədir arpanentin? Deməli, arpanetin açılışını yuxarıda qeyd ediblər. Mətnin içində belə bir şey var. Arpanet və mötərizənin içində bunun açılışı var. Bunu buradan götürürəm. Aşağı yapıştırıram. Yapıştırdıq. Submit elədik, düzdür. Deyir ki, hansı komanda Network Control Program adında bir proqram var. Onu create eləyib, onun yaradıcısıdır. Deməli, burada belə bir cümlə var. Deyir ki, Network Working Group decided to design a program formerly called Network Control Program. Deməli, qrupun adı buymuş. Bunu buradan götürdüm. Düşürəm aşağı və buraya yapışdırıram. Bunu da submit elədim, düzdür. Deyir, what is the first... Deyir ki, ilk virus nə kimi bilinir, hansı adla bilinirdi? Burada belə də bir cümlə var idi, oxuyanda görmüşdüm ki, deyir ki, bu proqram həm də bu cür bilinir və ilk virusdur. Deməli, bizim lazım olan şey budur. İki hissəli olan, həm də bu kimi bilinən əsas adı deyil, yəni sadəcə belə tanınır deyəsən, yoxsa burada bir, deməli, bunun ikinci hissəsi yoxdur. Əla, that's all. Deməli, task 3, Reaper. Birinci sualın cavabı ehtiyacı yoxdur, ona görə də birinci sualı keçirik. İkinci sualda deyir ki, who created Reaper? Bu sualın cavabı ikinci cümlədə elə verilib. The creator was Ray Tomlinson. Üçüncü sual deyir, what type of malware may Reaper be known as? Deyir ki, malware'nin hansı növü Reaper kimi bilinir. Bu
sualın cavabı axırıncı cümlədə verilib. Yazıb Reaper is called in nematode, which is type of malware. Ona görə də üçüncü sualın cavabı olur nematode. Dördüncü sualda deyir, what was the first ever antivirus program known as? Və bu sualın da cavabı son cümlədə verilib. Yazıb Reaper was actually the first antivirus software produced. Buna görə də bunun cavabı olur Reaper. Beşinci sual. Beşinci sualda deyir, what was Bob Thomas' main project to develop? Yəni Bob Thomas'ın əsas proyekti nəyi inkişaf etdirməkdir? Bu cümlədə yazıb Bob Thomas' main project was to develop a resource sharing capability. Buna görə də bunun cavabı olur resource sharing capability. Son sualda da deyir, mövzudan kənar sualdır. API necə açılır? API'nin də açılışı Application Programming Interface. Hi everyone, my section was Webit and the first question is what is a modern day fork bomb also known as? And the answer of this question is denial of service attack, and we can find the answer to these questions here. In computing, a fork bomb is a denial of service attack wherein a process continually replicates itself to deplete available system resource, or slowing down or crashing the system due to resource starvation. And was Rabbit one of the first emulations programs, yes or not? And the answer to this question is yes. And Rabbit was one of the best versions of malware, and it was considered the first malicious programs. Some may argue Crappers was, but due to Crappers non-harming personality, it is not, and grew from concepts of malware created from other computer scientists. And what did the name Rabbit derive from? The answer to this question is Looney Tunes cartoons, and we can find the answer to these questions here, the Looney Tunes cartoons. Thanks for attention. Task 5. In this task, first we need to read the text above. After we read the text, we can submit the questions. The first question, when was per weight added to animal? If we go through the text, we can find that per weight was added in 1975. The second question, did John think this was a good idea? As it's mentioned, yep, John thought this was a good idea. What computers did the program spread across? It spread across the UNIVAC, Universal Automatic Computer. Then, what type of malware is animal, also known as a Trojan? In the first sentence, it's highlighted. Then, who built the
wooden horse. The wooden horse is built by the Greeks. In this sentence, the answers will be like this. Task 6 is talking about a virus, about a malware, written by a 15-year-old high school student, Richard Skrenta. The virus was called Cloner, and it was written in 1982, and it was actually meant to be a practical joke to mess with his friends. This virus was spreading via floppy disks, and the technique used by Cloner is known as boot sector virus. How did this virus work? The virus was placed into a game's code, and when a player started the game for the 50th time, this action activated the virus. And instead of launching the game, it would display a blank screen with a poem about the Cloner. So this is the poem. Such kind of viruses are known as boot sector viruses, and they usually infect the computer's boot sector. What is boot sector? This is the part of the computer which starts the computer first. So this is the boot sector, which is initially loaded into the computer's memory when the computer is firstly turned on. So let's now look at the questions, and the questions are asking about the information given in this passage. Let's mark the first one as completed, and the first question asks which US military regiment caught the virus. This is actually a funny moment. The answer is US Navy, and Richard Skrenta found out from a friend in the US Navy that their computers were also caught the virus. So the answer is US Navy. The second one asks, how many lines long is the Cloner poem? So the poem is here, and if we can count, it consists of 7 lines. Next one. When was Cloner written? As I have just mentioned, it was written in 1982. Is a boot sector virus more or less common in modern technology? So it is less common in modern technology, but even though it is less common, it should be still taken into account. How long did it take Richard to write the program? It took Richard 2 weeks to write the program in assembly language. And the last question, which operating system was affected? It was Apple's second operating system. So that's it about the task 6. Deməli, 7-ci taskda Morris internet forumundan bəhs edir. Yəni Morris oxucanı kimi tanınan bir virusdan. Bu taskda həmin virusun neçənci ilə yarandığı, kim tərəfindən yarandığı və təxminən neçə kompüterə yoluxduğu falan haqqında məlumat var. Keçək suallara. Birinci sual bizdən cavab tələb eləmir. İkinci sual, what commands were a very big way that allowed Morris to access the computers? Hansı əmrlər Morrisə kompüterə daxil olmağa imkan verən çox böyük bir yol idi. Burada Berkeley A commands were a very big way yazılıb. Ona görə cavab Berkeley A commandsdır. Submit edirik, düzdür. Üçüncü sual, who was the first person prosecuted for the Computer Misuse Act? Kompüter səhvləri haqqına görə mühakimə olunan ilk şəxs kim idi? Bu virusun yaradıcısı olan Robert Tappan Morris'dir. Düzdür. What type of attack is a fork bomb? Fork bomb hansı hücum növüdür?
Burada da yazılıb ki, fork bomb kimi, əsasən fork bomb kimi tanınan denial of service atakının bir növüdür. When was this worm realized? Bu soxulcan, yəni virus nə vaxt buraxılıb? Bura gəlsəyə görərik ki, realized in 1988. Okay, how many computers did it infect within 15 hours? Deyir ki, 15 saat ərzində necə kompüteri yoluxdurdu? Burada da bu haqda məlumat var ki, o 15 saat ərzində 2000 kompüteri yoluxdurub. Okay, 2000. Bunu da burada kopyalayaq. 2000 kompüteri yoluxdurub. What does RSA'cin mənası? RSA'cin mənası remote shell deməkdir. Okay. Under which act was Morris arrested for? Morris hansı əmələ görə həbs edilib? Morris, burada göstərilib ki, Morris was the first person to be arrested from a felony conviction into USA under the 1986 Computer Fraud and Abuse Act. Yəni, bu akta görə həbs edilib. Bu əmələ görə. Okay. The task 8, we talk about the cascade. Cascade was the first type of malware to use a form of encryption and go to the questions, and one question is no answer needed. And second question is, what was the name of this virus? It's cascade. And it's true. And what file extensions will this virus infect? And we go up and it's .com. And how many variants of the virus were possibly found? And we see the cascade was truly a big virus, and there were 40 different variants. And what operating system would the virus run on? And we see the DOS or disk operating system. And which operating system or framework would Cascade try to avoid? And we see it's IBM. On the right, it's true. And how many bytes would be added onto your file if it got infected? And here we see the 1704 bytes.